Ještě jednou dobrý večer, děkuji, že jste zůstali v tak krásném počtu a chci vás, jako obvykle, pokud hraje nějaké komorní těleso, poprosit, abyste teď ještě jednou poděkovali potleskem jednotlivým členům. Takže dámy a pánové, Mr. Alexander Pavlovsky. Mr. Sergej Bressler. Mr. Orikam. And Mr. Kirill Zlotnikov. Gentlemen, before we start, let me honor your presence by a little thing. Než se do toho dáme, dovolte, abych uctil jejich přítomnost takovou maličkostí. Okay. Tonight you played Mozart, you played Korngold and Dvořák. May I take it above all as a kind of tribute to this country? Because Mozart was loved here in Prague. Korngold was born in Moravia, in the city of Brno. And Dvořák is Dvořák, obviously. So, how did you decide to play this kind of music tonight and when? Don't be so shy. Yes. Hello, good evening. Well, it's actually quite easy. First of all, it's a wonderful pieces. Those are really beautiful pieces, very different. And actually, we were asked by Pavel Haas Quartet to play those pieces. I see. That's a simple answer. It was very simple. Yes, it was very simple. Já jsem pojal ten jejich repertoár jako také mimo jiné poctu této zemi. Korngold, rodák z Brna, Dvořák je Dvořák, Mozarta milovala Praha. Jak tedy repertoár sestavili? Odpověď, bylo to ze dvou důvodů velmi snadné. Jednak je to nádherná hudba a jednak kurátoři té řady Haas Quartet nás právě o tohle požádali. Correct. Thank you so much. Actually, in what language or languages do you communicate? Because you have many possibilities, or a number of possibilities. Actually, I know Ukrainian a little bit, so I understand Czech. Yes. Yeah, we speak Hebrew between us on the rehearsal. Sometimes when it's really tough, we speak Russian. When it's really tough, but usually Hebrew, also sometimes English, but. Tak většinou mluvíme v hebrejštině, ale když se potřebujeme pohádat, tak v ruštině. I heard from the backstage that you, before the encore, you actually introduced yourself, but let me continue by asking you, Sergej, if I'm not mistaken, you played when you were only 12 as a soloist in front of the Kharkov Symphony Orchestra, and only a year after you left the country. Do you still remember these times? Yes, I was in Kharkiv a couple of times before the war. Becomes before the war it was better and better city. Unfortunately, I hope that it will stop and the city will build again. Já jsem připomněl, že Sergej Bressler v pouhých 12 letech vystoupil jako solista před Charkovským symfonickým orchestrem. Rok poté, ve 13 už s rodinou emigroval. A ptal jsem se, jaké na to má vzpomínky, a on řekl, vzpomínky. Já jsem se v posledních letech do Charkova několikrát vrátil, před válkou samozřejmě. Viděl jsem, jak to město se pozvolna zlepšuje a vzkvétá. Teď bude všechno nutné postavit znova. Talking about playing as a soloist in a very young age, Ori, you played when you were sort of 16 in front of the Israel Philharmonic Orchestra under the baton of Zubin Mehta. Were you nervous or were you not because you were so young? I remember, actually, it's funny you asked this because I remember about halfway through the first movement thinking to myself, what's wrong? Why are you not nervous? And it's because my teacher in the lessons that I had made me so nervous that I was very well conditioned to play under stress. I think today it's not really allowed anymore to do this to students, but I was terrified of my lessons. And, Were you really? Yes. Když jsme tak mluvili o tom, kdo z nich
hrál už jako solista ve velmi raném věku, tak Orikam v 16 vystoupil před izraelskou filharmonií pod taktovkou Zubina Méty, tak jsem se nemohl nezeptat, jestli byl nervózní, anebo jestli v tom mládí prostě to tak člověk nevnímal. Říkal, no, to je docela legrační, že se na to ptáš, protože já jsem hrál a někdy uprostřed první věty jsem si tak jako říkal, sakra, jak to, že nejsem nervózní. A bylo to tím, že můj kantor na mě byl tak zlý a já jsem byl vždycky tolik nervózní při těch hodinách lekcích, že už pak na jevišti se mě to netýkalo. Já myslím, že to chce potlesk. Alexander, you've been playing all around the world in the most respected concert halls, Wigmore Hall, Herkulesál, and so on and so on. How do you feel here in the Dvořák Hall and playing Dvořák composition? Actually, it is quite an extraordinary place. And, you know, the moment we enter the stage for the rehearsal, it really feels like you enter a music temple, yes, exactly. I mean, not only the beauty and the size, but somehow it's very comfortable and it feels like playing at home. And the public is amazing. Thank you. Podsta pro vás, dámy a pánové. And of course, on top of this playing Dvořák here, it's very special. It's very special. Tohle kvarteto samozřejmě hrálo a hraje a bude ještě hrát v těch nejúžasnějších sálech světa. Wigmore Hall, Herkulesál v Mnichově a tak dále a tak dále. Nemohl jsem se nezeptat, jak se cítili tady ve Dvořákově síni při interpretaci Dvořáka. A Alexander říká, no když jsme sem vstoupili na začátku zkoušky, tak jsme jenom vydechli, protože jsme se cítili, jak Ori dodal, jako v hudebním chrámu. A současně se tady cítíme jako doma, taky díky vám, báječnému publiku. No a hrát tady Dvořáka, to je prostě něco speciálního. Kirill, in your CV I found an interesting information about you playing a couple of years with the Eastern Divan Orchestra. In fact, you were a teacher there, you were head of the cello group and so forth. What did it give you? Well, it was 12 years to be exact. Mm-hmm. Yeah, it still is an amazing project, which brings many different people, musicians, young musicians together, from totally different backgrounds, from totally different mentalities, sometimes totally different views on this world, on this life. Mm-hmm. And under the baton of Maestro Barenboim, magic happens. You know, everybody's mixed up. The Israeli sitting with Arab. On every pult, it's all mixed. And they're making beautiful music together. So it means, at the end of the day, something is possible to do, even taking into account that there are big conflicts in this world and big disagreements. Yeah. So, of course, people who take part in this project, they learn, first of all, amazing amount of things about music. Working with Daniel Barenboim, it's quite just, I mean, I have no words because I know how he works with the professional orchestras and how much he gives when he works with the kids. Because he's a kid himself, still, you know. And he gives 200% of his knowledge, 200% of his excitement and energy and everything. I mean, he gives soul to every note and explaining every detail to the kids. So basically, I learned from him by being there for 12 years and teaching the cello section. I think I learned more than all my cello teachers altogether. Yeah, with all the respect to them, yeah, that I learned a lot from them as well. But it's quite amazing what you can learn just by sitting and listening to the rehearsal.
Zřejmě jsem ťuknul na něco, co Kyrillovi ještě stále zůstává v srdci, protože odpověď byla relativně obšírná, pokusím se ji interpretovat. Ptal jsem se na to, že on působil v orchestru, který pamatujeme tady z Pražského jara, Eastern Divan Orchestra. Byl tam 12 let, jak upřesnil, a jednak vedl violončelovou sekci a jednak ty mladé vyučoval. No a on říkal, ano, je to sice už pro mě minulost, ale těch 12 let, které jsem tam strávil, bylo nesmírně zajímavých muzikantsky i lidsky. Jak víte, tam se shromažďují lidé nejrůznějších národností, Židé, Arabové, ale taky lidé s nejrůznějším pohledem na svět, abych tak řekl. Takže to prolínání bylo velmi zajímavé, tím spíš, že všechno měl tak říkajíc v rukou maestro Daniel Barenboim, který mě fascinoval, protože on těm dětem, teď říkám přesně, jak to bylo řečeno, dával 200% ze všeho, ze svých znalostí, ze svých pocitů, ze svého nadšení pro hudbu. Protože on je sám pořád dítětem. Takže on mě nesmírně naučil, jednak jsem přijal některé věci, když jsem já tam učil v té čelové sekci, a jednak při vším respektu k mým předchozím kantorům, já jsem od něj pochytil úplně nejvíc během své hudební kariéry. May I just add to a previous question that you asked, Alexander? I must say that in 1994, where we just started to play as young kids, as a quartet, yeah, and we still didn't know where it's going to lead us. Our very, very first piece that we played together was Dvořák American Quartet. Really? That we played tonight. And for me, and I'm sure for my colleagues as well, it's really extremely special to play in this place. The piece that we played Tohle je together taky na for the first potlesk. time. A protože jste do značné míry rozuměli, jenom rychle přetlumočím, když jsme se jako my sami jako mladíci, jako kluci dali dohromady v roce 94, tak představte si, že první skladba, kterou jsme nastudovali, byla od Antonína Dvořáka, takže tím spíš být tady pro nás je něco zvláštního. Erich Wolfgang Korngold. I very much love one of your albums, which you recorded with a soprano, Hila Baggio, and it covers an interesting period of music in between the two world wars. Will you come to here with this project one day? And can you describe it very shortly? Ori. We are a very traditional string quartet, so very rarely do we try to reinvent programs and do things in a new way. I think we see ourselves as kind of a chain in the link of a link in the chain of music interpretation, studying with some wonderful great masters and hopefully passing it on to the next generation when it's our time to go. But we live in a world where there is a lot of pressure to do things in a new way and to innovate. So our record label asked us to do something different. And this started a project of about 3 years. We knew we wanted to do something that makes sense to us. So we are obviously Israelis and Jewish, and so we wanted to do something Jewish. But unfortunately, when we do most projects that have to do with Jewish music end up talking about the Holocaust, which we didn't want to do. And we wanted to actually celebrate Jewish culture and the contribution that Jewish culture had on general European culture. And in a way, very often the story ends in 1939. May I translate before you continue? Tohle je důležité, já jsem mu přerušil, abych to přeložil. Přivedl jsem řeč na to, že tady jsme slyšeli v jejich podání jednu Korngoldovou skladbu, ale oni před časem nahráli zajímavé album s izraelskou sopranistkou jménem Hila Baggio, které zachytilo hudbu v jidiš mezi světovými válkami. A tak jsem se ho na to ptal, on říkal, ano, my se vlastně považujeme za velmi tradiční kvartet. My jsme
považujeme se za jedno kolečko v soukolí v tom dlouhém procesu předávání hudby starých mistrů současnému publiku a budoucnosti. Ale občas jsme připraveni k nějakým inovacím a naše nahrávací společnost nás požádala před 3 roky, abychom přišli s něčím neobvyklým. Tak jsme Židé, žijeme v Izraeli, chtěli jsme přijít s něčím svým, ale nechtěli jsme, aby to zase pokrývalo holokaust. Chtěli jsme to uchopit nějakým jiným způsobem a o tom vám teď ještě řekne Ori. I will try to make it short because No, it's okay. So we wanted to make a project that shows these influences of Jewish culture on the general European culture and how, in a way, these influences exist until today, even though most of the people who contributed this culture no longer operate in. The center of the project are 5 cabaret songs from the beginning of the 20th century, probably before the First World War, actually. And here we want to show that actually the Weimar cabaret, which has become very, very popular, actually has its root earlier than Weimar Republic. We arranged these 5 cabaret songs for soprano and string quartet, and yes, with Desyatnikov, who did a wonderful job. So this is the center of the project. The concert, the program begins actually with Erwin Schulhoff, who is Czech, I'm sure you know, and was quite famous and wrote, I think, very exciting modern music in this time period that is, I think, more and more every year getting its respect. And also, in a way, I think when these 5 pieces for string quartet really show, it was written kind of before pop music, but really showing the connection between all the way to Bach with a suite of dances. He writes 5 movements of different dances from different places, Argentina and Italy and Czech dance, and it's almost like pop music. And finally, the program concludes with the quartet you heard today, the Korngold Second Quartet, which of course tells the story of this really extraordinary, important musician in the beginning of the 20th century who ended up basically becoming the center and the kern of Hollywood composers and what we know today, what we perceive today as a movie music writing. So these people who started in Central Europe, all of them, kind of had their influences that we have until today, but maybe don't recognize. No, my jsme natočili jednak album a pak taky sestavili koncertní program, s kterým jsme jezdili, který se stával vlastně ze 3 částí. Jeho vlastně páteří hlavní bylo 5 písní z doby výmarského kabaretu, řekněme, ale my jsme chtěli vzdát hold a připomenout to, že některé ty písně vlastně vznikaly ještě předtím, před 20. lety 20. století. To byla jedna věc a tam jsme spolupracovali s tou sopranistkou samozřejmě. Ty písně pro nás krásně zaranžoval Leonid Desyatnikov. Ale pak tam taky vlastně ten program a i album natočené začíná Erwinem Schulhoffem, a to je podle mě skladatel, který úžasně předběhl svoji dobu, skladatel nesmírně moderní. Řekl bych, že teprve teď rok za rokem je čím dál tím víc uznáván. A jeho pestré dílo je tam zachyceno jak na tom albu, tak na těch našich koncertech. No a pak je tam Korngold, což je vlastně další z těch 3, všichni pocházejí tady ze střední Evropy. A Korngold je další z těch, na které jsme chtěli upozornit, protože to, co on skládal, to byl vlastně vrchol filmové hudby, ke kterému se dneska stále vracíme. When we were talking about Big Morhol and Herkulesál and Dvořák, Rudolfinum, I was looking at your calendar for this season 22-23, and I found America, Israel and Europe tours. Are the public the same everywhere, or are there differences that you have already found, or not really? Díval jsem se na to, jak vypadá jejich sezóna 22-23. Budou mít turné jak v Izraeli, tak ale v Americe a v Evropě. Liší se nějak publikum?
Some were younger, some were older people. I cannot say about what country specifically, but I'm really happy to see young faces here. That's fantastic. Yeah, in Central Europe and Israel, less, unfortunately. More people with traditions are older, and in States it's differently. Can be younger, depends on the state, actually, and the university. Začnu od konce. V Americe je to jiné než v Evropě nebo v Izraeli a dokonce se to liší v Americe stát od státu, univerzita od univerzity. Toť jedna věc. Druhá věc je, ano, na koncerty chodí starší i mladší lidé, většinou Izrael, Evropa je tradičnější, konzervativnější. Mě dělá velkou radost, že tady vidím spoustu mladých. One more question to your calendar. I found, I think, 2 months, November and next March, when there are no concerts at all. What will you be doing? Will you be somewhere on the beach or will you be recording or what? Jsou tam 2 měsíce v té sezóně, listopad a pak březen, kdy nemají jediný koncert. Tak co budou dělat? Budou se povalovat na pláži, nebo budou natáčet, nebo will you study new repertoire? It's very important time because it's family time and teaching. That's it. It's enough, I think. To je důležité, budeme s rodinou a budeme učit, to je pochopitelné. Gentlemen, it was a very, very nice evening. Thank you so much for being here and all the best and shalom. Děkujeme moc krát. Thank you so much. Thank you very much. Thanks very much indeed.